izune ndonda ya uo. So hawa ni marafiki. Mmoja wenu tu atasema Gideon Kavivia andiko SMS kwa kifupi. Kwa kifupi tu. Kwa ngapa na NWD na nati na endi class. Nenda kwa sia ni mubea muno nondo ninoni yamwa kwatilila mutulu muno. Ndole nyuna ke ninoni yamwa mitumyaneza nenda kwa sia kindu kinini. Ningwendo muhakikisha nesa nondo mutumione munana wa na ndo amusyu siana isi yake si nondo ninzeo muno ninambigie neza muno te waitie nyinya sinambe asubya museo ndakazi okoko makitanda nigege komete mwitu nondo onu kuwa ikala nake no imusubya muno sinapata nake yunilie bane nese te kwata thina sionde ko bigathoni Deputy ebo manambithe abu yu mwinuke mwizi ati wa mogoni maseo na akwa yu on ne anambita nau ne mwitu akwa ni mumutei na kwa ni mumutei ana kila ziona kana kekwe ka ngondo aimbeta imbea nena na mwizu kugu angemuokea ngemwewe nena na agenu kwenda kwizila bala ethe otekwenda ngemuokea ngemuolota na muolota izoka laini kwa ne asia o ende nati na ndo alange maisie mutulwe mutongoi kabyo kala kana dilanga na masio tongoi kana no wa gibetike kina tumana ke kanoewe nicho kina no anu kina muyete na mugo mwingi muno ukeza kwithe ayumala na yenuka ndethe yake ndu kirugu kwake ndenukia eteta na indi abikamusi ainengwa mugo mwingi na nugo munona ende enotongo mwingi nondo ne tobyo twake tonoe ende siasa ila no ukabebia izingezi ya mudonge nyanga mboso Festus ne motoi immediate neighbor mwe ini museo na mabinda on there Your Excellency Governor Wavina Ndeti, Your Excellency Deputy Governor Francis Mwangangi, Commissioner Mutulu. My name is Festus Boso, a neighbor and a friend to the Mutulus for a long time. This lady lying here is a pillar. It's not only a pillar to Mutulu's family, but also a pillar to the community around here. She was a hard-working lady. She's an inspiration to so many. Ni mama shujaa. So kwa Bwana Mutulu, take heart, and with God, all will be well. Kwa mama Serah, enda noseo thiyo mwana mogo. Thank you. Thank you. We yulu angingo we smart. Nga unenga mwana. Nenga doka zu anatinda ndukane kwa mama huyu mama wa ushirika huyu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Dorcas Mwende kutoka AS Katangi. Huyu mama amenilea tangu niolewe 1995 hadi siku hii ametuacha. Mama lala mahali pema peponi. Asanteni. Thank you. Thank you. Thank you. Tuwapigie makofi ya kuwapatia nguvu ya kuendelea na maisha. Andika SMS. Undu basongetwe. Niwe mamiyu. Kaine mukethia ndia semo ya sayo. Na kwa ni museo. Kwa isetwa ni tawana mbulwa. Ambulu. Na sela anai mutoi wakwa. Na anai mutoi wa kila mundu. Na anai mutoi museo. Onatwanda tunini etwese sela. Iyo nene yaonge kula neso kwa so anjuni anda mavistali agatwete maembe na metela ine mekoka nye kilando na kundenga sela ni asandi ina mwenesa kila kingi nye nona deta ni munanawa nona deta kondembesia kondo kwinge nona ndwa ila wewe mume mati na badala palatela tayela wewe mwinge na nye ndo ngize kusoma na yele yote mono ngekia nondo sindu niasi mbero ba ne wao sango sandolo
ngoza mundu ngoza kindu kitekyo nake muse nuleile kumala banini kamukulia nunamukulia wena nambe ka nanda nambe ai kebetikene ndana joka nange kuyako yanza kezesende ninyeke kolazia yunete elete au male nake aleo tekala nake bu nanyana ya liyote munu tabeka unionge. Thank you. Nanyana ndio mudazia. Thank you. Ainoseo. Thank you. Onye munana wa nadi wa baduku. Asante. Nene semo nana wa mundu endeto mbinge na nemo bea mam. Tuwapigie makofi hawa. Na niulize kwa heshima TSC mahali Miriam anafanya kazi. TSC family tafadhali. Very fast with a lot of humility, and then thereafter watakaofuata ni KNUT family. Kwa hivyo Kasimba ujipange, you organize that itifaki tafadhali. TSC yukabuti ke kumbata mwene ke kamathiko ameyoma keloloti tebateminie kwa utumeanisiei mama tumupumzishe kwa heshima zake. TSC tafadhali. Na tuyikala atanga nundu momasa no mathi na chathiki kibangiwe ni kana withie ni chaila atungependa kukosea hen of us ama wengine waondoke waache kabla hatujakamilisha kwa sababu ya muda. Kindly and the team leader apewe kipaza sauti aanze sasa kutoa rambirambi. The team leader apewe kipaza sauti aanze kutoa rambirambi. Welcome madam. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Kezia Saoli. Tunafanya kwa tume ya kuajiri walimu Nairobi. Na hapa tuko wengi, lakini tungelikuja wengi isipokuwa ni kazi imeshika watu huko ofisini. Kwa hivyo tumekuja kurepresent ofisi yetu. Na ningelipenda kusema jambo moja tu. Nimesoma historia ya mama na ninaona ni mama mwenye alikuwa na bidii. Najaribu kutumia Kiswahili, siwezi sana lakini nataka kila mtu asikie. Miriam hapa tunafanya na yeye kazi. Na by either design ama default tulimchagua kuwa treasurer wetu ofisini. Na wajua sio rahisi watu kuamini mtu na pesa. Sasa najua ni kwa nini ana ile kipawa alitoa hapa nyumbani, integrity alitoa nyumbani. She's a reliable officer. Daddy, we are proud that you have such a wonderful daughter. Unajua pesa, most of us tukipata pesa ni wapi tunapeleka? Kwa bank, si ndio? So if you can take money and entrust a lot of money to somebody, that means that person is a very reliable person. So we want to thank you, Mzee Muli, for this great daughter. She will go far. And now we have seen where the ile tabia ilitoka wapi. So we want to just wish you God's blessings. We want to pray that God continue keeping you and keep your family. You have a wonderful family. So may God continue blessing you. And Miriam, we shall continue supporting you. It's not easy to lose a parent. Mzazi, unajua mama sana sana. Unajua kama vile mzee alisema alikuwa anaenda safari akirudi anapata mama ndio anakaribisha. Kwa hivyo najua si rahisi watoto wakija nyumbani wakimkosa mama wakati mwingi inakuwa vigumu, lakini najua Mungu anajua vile atakavyowaweka pamoja na dadi ili muweze kuendelea na hiyo maisha ambayo inabaki pale mbele. Otherwise, I wish you God's blessings. Na tumekuja na rambirambi zetu kutoka kwa wakubwa wetu, director wa Teacher Professional Management ambapo Miriam anafanya kazi, na pia tuko na wenzetu wengine wa directorate zingine pale TSC wamekuja pamoja kuomboleza na nyinyi. Tunawatakia kila laheri
na waombolezaji wote, asante kwa kuja kusimama pamoja na familia. Asante. Thank you TSC family. Asante sana. Ningependa sasa nimwalike kiongozi wa KNUT ambaye alitwikwa hilo jukumu la kualika that family. Tafadhali. KNUT Kasimba, nafasi ni yako. Our brother. Thank you, Daktari MC, for that opportunity. To our spiritual leaders who have led us to this service, which was good. To Our Excellency, the Governor Machakos County, the Deputy Governor Machakos County. To the NAT fraternity, led by our Secretary General and the National Treasurer, and all other protocols observed. I am here to bring NAT family. My work is quite simple because NAT is a union of order. We never make errors to say sorry. That's why it's such an orderly union, such that I cannot even state my designation, whether even my name. It's as orderly as that. So allow me to bring the person who is about to give us condolences on behalf of all teachers of Kenya here today with us. Why? Because Mutulu, famously known as Baba wa Adiship. Huyu mzee tunamuita Baba wa Adiship. Makofi kwake kiasi. Huyu ni Baba wa Adiship, and we respect him, and that's why we are here. So with all humbleness and humility, allow me to request all the teachers in the house to stand up and help me bring in the Secretary General, Kenya National Union of Teachers. Karibu Bwana Collins Oyu. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Thank you, our Green Army. Because of interest of time, the SG ananinongozea tuketi chini ili apatiane a word of condolences. Karibu SG. Thank you very much, my brother Kasimba, member of the National Executive Council, Kenya National Union of Teachers. Your Excellency, the Governor, Machakos County, Your Excellency, the Deputy Governor, Machakos County. My colleagues, retirees who led us in this great union, I'll introduce you, of course. Mheshimiwa Senator, ndugu yangu, na pia katibu wa ODM, waheshimiwa wote ambao wako hapa, walimu wenzangu na familia ya Bwana Peter Mutulu. Hamjambo. Hamjambo tena. Hapa tumekuja familia kubwa, na mtaniwia radhi Kiswahili si mdomo wangu. Nitajaribu, mimi ni wale wa kutoka Karachuonyo. Mtaniwia radhi Kiswahili si mdomo wangu, lakini nitajaribu kunyapia maneno machache katika lugha ya Kiswahili ili nipate kufahamika na kueleweka. Mnaponisikia itakuwa dhihirisho dhahiri kwamba huyu anaweza kujaribu tu lugha ya Kiswahili. It is a big team. My brother Mutulu, the old man seated here, was a great umbrella to the Kenya National Union of Teachers. And that is why I have a big team here of 8 branches from this region. The former leadership in this great union and the current leadership. Allow me very fast to introduce the teams that are here from branches. Yatta branch of the Kenya National Union of Teachers, Solidarity. Kangundo branch of KNUT, Solidarity. Machakos branch of KNUT, Solidarity. Mwala branch of the Kenya National Union of Teachers, Solidarity. Nzaui branch, Solidarity. Makueni branch, Mkoapi, Solidarity. Mbooni branch, Solidarity.
Kitui branch of the Kenya National Union of Teachers, Solidarity. I think those are the branches that have come to say Pole Bwana Mutulu from this region. We did not forget to call upon those who worked with Brother Mutulu. And I think it is important that I bring them forward. I'll ask one of them to speak on their behalf. Na kuwapa pole zao kwa Bwana Mutulu. I have a lot to say about you, Bwana Mutulu. Just keep cool. Utasikia na ujisikie pia umepoa. Retirees, please. Those who led us here. One of you will speak. Kujeni John Wesonga, National Chairman, msongeze kidogo. And this is a total exhibition that in the Kenya National Union of Teachers, we are one another's keeper. When one of us is touched, all of us are touched. And that is why you will see these great people, as I introduce them, you'll confirm beyond any other reasonable doubt that we are brothers and sisters. National Chairman, I want to start with you. National Chairman, my brother George Wesonga is a retired National Chairman, Kenya National Union of Teachers. They worked with my brother Mutulu. Asante sana, National Chairman. My brother Wycliffe Etole Omuche was a National Chairman for a number of years. He worked with my brother Peter Mutulu. In the line of Secretary Generals, my brother Xavier Nyamu was a Secretary General, Kenya National Union of Teachers for quite some time, worked with brother Mutulu. Wilson Sosion was Secretary General and worked with brother Mutulu. In the same line, my brother Francis Muiruri Nganga, a long-time Secretary General of the Kenya National Union of Teachers, worked with brother Mutulu. National Treasurers, Albanus Mutesia, one of your own, worked with brother Mutulu. Fred Ontere was a National Treasurer for quite some time, worked with brother Mutulu. Dorothy Muthoni, Mheshimiwa, now nominated Member of Parliament, was a long-time woman rep, National Woman Rep 1, worked with my brother Mutulu. I have a team that also worked with brother Mutulu here, and I'll allow them to introduce themselves very fast. Oh, introduce them, Brother Mutisia. Yes, thank you, Mheshimiwa Secretary General. Jane Mbivi was our woman representative for many years. Daniel Somba was the representative for Yatta and became chairman Yatta branch later. Brother Alexander Mwini was the general chairman Machakos County, now a retired officer. Brother Bernard Ndongi was our treasurer in Machakos after Mutulu left to Nairobi. Brother James Mutio was the executive secretary, Kitui Nat branch. Thank you, Secretary General. Thank you so much, Bwana Albanus Mutisia, former retired national treasurer. Thank you. I think I also want to add here that my brother George Wesonga is not only a retiree, but now serves in the Busia County government as a nominated MCA, and is doing very well. Thank you. I said, and on behalf of this powerful team, this is a respected lot alongside my brother Mutulu. I want to call upon Francis Muiruri Nganga, the retired Secretary General of Kenya National Union of Teachers. I think you are the longest serving Secretary General. Sija kufikia bado, but I want to believe nitakufikia kwa miaka of service as Secretary General. Karibu Bwana Francis Muiruri Nganga.
You speak on behalf of the rest. Thank you, Secretary General. I note the presence of the Governor, Deputy Governor, Senators, Members of Parliament, including our dear Modoni. She is in Parliament. And all our colleagues. George, we note you are also here. And all those who are mentioned, former national leaders. I want, on behalf of all the retired top officers of the Union, to say Mama Serah, on her own right, was a great friend of ours. Mama Serah, not one time, not 2 times or 3 times, she cooked food for us. We took a lot of tea in her hotel. In the house here is the first time I ate mudokoi in her house here. And I want to tell you, huyu Mutulu, munasema mzee, na kusema kweli alitumia pesa yake vile alituambia, na mama akachunga hiyo pesa. Alitumia pesa yake nyingi sana na walimu. I remember in 2002 when we had a very serious strike. Huyu tulikuwa tunamuita Kanini Kaseo. Watu wengine hawakujua nini. Walimu mnasikia? Alikuwa tunamuita Kanini Kaseo. Sababu when we got the government block our money. And some of us were living the bush like criminals while fighting for teachers. Mutulu, I could call him from Katangi. I was the Secretary General. He was the National Treasurer. And he would come to where we were meeting in a hole somewhere I cannot disclose, with Katumanga. And he would tell us, what do you want us to do? We have no money. He would give us money. He would pay for the bills. He would pay for the media and help us carry the battle for teachers forward with courage and with safety. Mutulu, we respect you. It is true, wherever the bills were, ulikuwa haraka sana kulipa. Lakini you are lucky because Madam Serah was also working hard to bring it back, as you told us. We are here to honor Madam Serah, a lady personally I know, and I take Paul from my wife because we are very good friends. We could not succeed in the service of teachers without the unity. You young teachers are shouting solidarity. Don't shout in shyness. It is Mutulu who took me to Kitui. And a delegation of teachers in 1998, George, you were there. And I want you to remember a teacher called JJ from Kitui. He is the one who challenged us not to sleep. Things were bad. And the Mutulu could guide us to where we were to go. Therefore, we are here to honor Mama. Na vile alisemekana alikuwa mama shujaa sababu hakutuza au kufanya mambo mabaya kwa Mutulu. He gave us a lot of good. Brother Mutulu, may God see you with your children and your family. Live long. Continue to be Kanini Kaseo. Sijui kwa Kikamba mtu akiwa mzee anaendelea kuitwa Kanini Kaseo au anaitwa kimuzee kizuri. Sasa sijui yataitwa namna gani, but on behalf of the retired officers, all those with me here, we have no regret for working for Teachers of Kenya and serving this country. We have no regret, Mutulu, of meeting you, and we pray. Mama Serah, we were told by the bishop, she is now up in heaven and she is not a citizen of this country anymore. I am sure she is a saint there. And when we go there, we shall tell her again, thank you for taking care of Mutulu and the children. Thank you for also taking care of the Kenyan teachers, because it is through her support that Kanini Kaseo was able to spend the money she spent with us for a good cause. Thank you. Thank you. May God bless her. Thank you. Thank you very much. In the interest of time, my colleague Wilson Sosion, you know, Sosion is not only former Secretary General, but also naibu wa waziri. Dakika moja tu bwana Sosion.
Yeah, thank you, Secretary General, to Peter Mutulu and your entire family, to the Governor, Your Excellency, and the Deputy Governor, and my Secretary General, former of Orange Democratic Movement, and all the mourners. Bwana Sifiwe. Amen. Yes, of course it's good. My brother has acknowledged, mimi ni naibu waziri katika serikali ya sasa. And you are lucky to invite an assistant minister to speak. Ningependa kusema ndugu Mutulu ametengeneza sisi wote na alitengeneza chama. Mesikia vile ameongea, he has been the dictionary of wisdom of Kenya National Union of Teachers. Na tumeona the force or the engine behind the power ni huyu mama hapa. Na mimi nilimjua at personal level. Mutulu is like my father. Niliishi kwa nyumba yake, nilikaa na watoto kina Christine, Lea na hao wengine wote. Na huyu mama alinileta tukafanya harambee ya kanisa hapa, akijenga kanisa yake. That's a deep testimony I have about her. Na wakati huo tulifanya na huyu deputy governor. Na unaona ile kazi ulifanya hapo, umebarikiwa. Now you are the deputy governor of the governor. Na mimi ni naibu wa waziri. Kwa mengine, Francis Nganga na all of us, mambo ya elimu ni ya maana, and Secretary General will continue supporting you in the positions that we occupy. When I'm a deputy minister in government, it is not me, it is you and the teachers of this republic. And therefore, your welfare is well taken care of. When Dorothy was nominated to Parliament, she was nominated to represent your interest. And so KNUT is fully represented and accommodated in the current government. Ningependa kusema kwamba rais mwenyewe, and he said, we shall recognize, support, and respect teachers. Never again, Francis Nganga, ile maneno ya kulala usiku hakuna tena. Mimi niliendesha chama for 36 months bila pesa, ikiwa serikali imefungia. Na tukakasirika, ulaona tuliwafurusha. And what we did, you teachers, number one, to end delocalization, to dignify families, is a key thing. Number two, Collins, mambo ya TBD, kurejesha walimu, kulipa pesa na kutumika kwa biashara. Iyo signature president is against it. And I'm happy the other day mulikataa kuenda hiyo gongamano. Musiende where there is legislation against teachers of this country. Particularly where the president has appended his signature in a charter, where I personally sat, mimi na Mudhoni, tukitengeneza hiyo charter. Na ya tatu, to employ the shortfall of all the teachers that is required in this country. We agreed and I accepted on behalf of the union, kwamba waingie kwa hiyo process ya internship, but they be automatically converted to permanent after a certain period of time. Those are good things. Alafu ya nne, promotion ya walimu ile ilikuwa imeondolewa. Now you can see there is what you call direct and indirect promotion. Direct ni ile kama Mutulu ulikuwa unapewa unakuwa headmaster mara moja bila kupitia processes, because you have demonstrated merit. The teachers of this country, ninawaambia, hata kama nilitoka nimeenda paradiso, na nyinyi lazima pia mkue katika hiyo paradiso. You will be dignified in terms of promotion. Alafu ile ya ine na ya mwisho, Sifuna knows I was my Secretary General. Hii curriculum ililetwa pila mpango, lazima ifanyiwe ukarapati sawa sawa, so that we have a decent, equitable, quality education delivered to all our children in the Republic. Na mumeona from the charter, sasa there is a presidential working party report that was chaired by Professor Munavu as our chair. And that one we should support. It's about model of comprehensive school up to grade 9. Inamaanisha kwamba watoto watakuwa karibu na nyumbani, and the cost barriers brought to parents pia itaondolewa. We must prepare and change this country in terms of education. Kwa hivyo SG, mahali niko, mimi bado ninasaidia nyinyi vile Dorothy wanafanya. Na kwa maneno ya mama Mzee Mutulu, tumefurahia watoto wamesema watakulinda.
si watoto peke yao, hata sisi tutakuwa na wewe, tutakuombea na tutakaa karibu na wewe. Sijakuja peke yangu. I've come with my wife. She's seated somewhere. Purity, yes. That is my wife and very close to this family. Asanteni, Mwenyezi Mungu abariki. Asante sana Waziri Sosion. Ilikuwa nimpe Dorothy dakika moja. Nusu dakika tu salimiane. Tafadhali Mheshimiwa. Thank you very much, Secretary General, Kenya National Union of Teachers, Excellency Governor, Madam Wavinya Deti, Senator of this county, Madam Kavidu, and the woman rep, Senator Shifuna, all protocols observed. To the family of Peter, I used to call you Peter, you know that. And we only used to call you Peter end month. Other times you are Muturu. I want to join the rest of the mourners here. One, by saying it's a sad day for Peter, because I know how fond he was with this dear lady who is lying here today. Fondly used to call her Serah. Even when we are seated on a round table, Peter would buy us dinner. Peter would do everything for us, and you'd say, I'm going back to eat. In my house, I know Serah has prepared a delicacy. That is the type of a lady that Peter will miss moving forward. But Peter, I want to say all the people who are here, me included, we have not come because we are coming to see Katangi. We have followed you, including from Busia, from Kisii, from everywhere, because you are a good man. Peter, it is very clear that good people, even when they live where they are, they always be followed. So let us emulate this good man, so that even me and you tomorrow. And I want to thank the Nat family, because this is the only family which does not disown their own. They are always there for all of us. And Secretary General, keep up. From where I sit, Mheshimiwa Wilson Sosion, our Assistant Minister, has spoken very candidly of the pledge of His Excellency the President in supporting the teachers. And I want to say, teachers and your Secretary General here and the entire leadership, they know they have a very cordial relationship with His Excellency, and nothing will go wrong when they are there. Do your work. We shall support you from wherever we sit, and please keep the fire burning. Teachers without a union, it is like cooking tea with a gas cylinder that has no gas. So teachers need a union for their survival and for their continuity. Thank you so much, the Nat fraternity. Thank you so much, our retired colleagues. Solidarity. Thank you so much. Thank you so much, Mheshimiwa. I think in the interest of time, county leadership of Machakos, I'll not allow you to speak, lakini simameni tu mpunge mkono tafadhali. Thank you, the county leadership of Machakos County. Asante sana. Mzee wetu wa hapa Eastern region. And this is the second largest region in the teaching fraternity. James Muo Ndiku, mwenye pesa ambaye alichukua baada ya Mutulu, and I think out of respect that you have for him kama mtu wa kwenu, James, acha kuongea na huyo, zungumza hapa. Thank you so much for this opportunity. Your Excellency, thank you. I recognize your presence and your government. Kwa Mutulu, uloti wenemuka Sarah. I'll be very brief.
I want to take this opportunity, to thank KNUT and Teachers Fraternity for standing with Mutulu. We were here and we have been here. Now, everybody can attest that if there is a government that is strong, it is the government of the teacher. Very strong. We never forget our own, and we never disown our own. Colleagues, I want to bring my condolences with words said by one father, Catholic father called Carson. He said this about death, that death is not like putting out the flame of a lamp that is giving light to a room, but it is like putting away the lamp because dawn has come. Yani kiku tiundu umwe na kuposi ata wetete cheni arumuni, lakini nondo umwe wa kupeta uta nondo ni kwacha. It is now ever light where our mom is. Sisi ndio tumeacha na shida. Na ya mwisho, I cannot fail to register this to my father Mutulu, that Martin Luther King said this about death. Death is not like a full stop that marks the end of a long sentence, but it is like a full stop that marks the beginning of a never-ending sentence. Yani kikuti ndo umwena ngidhio ila yona na mwiso wa mudhia mwasa, lakini ni wona ni wa mudhia ute kitulu, and that is everlasting life. Sarah has gotten from the life that has a end and started a life that has no end. Thank you so much. Allow me to usher back the Secretary General, and I'm happy today, Sosion. You've recognized that the Secretary General is very strong. You know, we were his soldiers with OU. Na mulikuwa mnaona watu wakilete kierele tunasaidia Sosion. Lakini siku moja tukaweka Sosion, tukamwambia Sosion presidents are respected. Respect president. You know, we used to tell you the truth. Na tukakutana Hilton, tukakwambia wewe sasa hapa kiumeumana. Tukakwambia union itamalizwa na uhuru. Ukasema hapana, siishe. Wakati huo ndio tulitoka kwako na tukaenda tukasema sasa union itaendelea bila Sosion kwa sababu amesema ishe. You don't joke with the president, a sitting president. We watu wa Machakos msicheze na president hapa, usicheze. But now you have a friend. Now chezea huko na usilete nyefinyepo hapa. This is what I protect. Bwana Secretary General, now you are now the Secretary General of Teachers in Kenya, and he was elected the Secretary General for Veatu. He is now the Secretary General for Veatu, and he is the representative for Education International. Simpigie huyu bwana makofi. Hao wote kutoka kule Rwanda kwenda huko Ethiopia kuteremka, they are under bwana OU or the Secretary General. I am the treasurer for Veatu na niko na ofisi kule Arusha. Thank you so much. Welcome bwana OU. Thank you very much mwenye pesa. I think we don't want to go beyond this in the interest of time. The regional leadership, mkono tu, regional leadership Nginga, secretary of the region, asanteni sana kwa kuja hapa na sisi. In 2 minutes, allow me to present the message of condolence on behalf of Kenya National Union of Teachers. Bwana Mutulu ndugu yangu, tunasema pole. Pole. You know, for those who have not lost their spouses, you may think that it is simple. I lost my spouse. I know what Brother Mutulu is going through. Pole sana on behalf of the leadership and the entire family of the teachers in this republic. You are a successful man, no doubt. Behind every successful man, there is a strong lady. She's lying here. Sorry, wanaume wenzangu, behind every unsuccessful woman, there is a man. Poleni sana. Mutulu, you did well. You are a generous man. And I think this came from the lady lying here. I can tell this congregation, as I attest to the fact that Mutulu was that generous,
I was interdicted for 24 months as a head teacher. The person who came to my rescue was Peter Mutulu. I was chairman of Nat Bondo, sent by none other than Francis Muiruringanga. And when Mutulu came, when Peter came, we are part of those people ambao waliharibu mali yake. I want to say the truth. Because I partake to that thing that you don't take, I won't mention. Whenever Mutulu came, tulikuwa na furaha, Your Excellency Governor. Furaha ya mithili ya kibogoya aliyemea meno. Manake mwenye chakula amekuja na mwenye kinywaji amekuja. Mutulu could sit us down, could buy drinks and he doesn't drink, could buy food properly and he doesn't eat well. That is generosity of this this old man here, having been led by the lady lying behind us. Thank you for being generous, and all this we attribute to Serah. Walimu wenzangu ambao mko hapa, I want to be very candid. In 1 minute, we refused to attend the function that was organized by Teacher Service Commission about amendment of the Teacher Service Commission Act. We said no. Reason, we cannot be a party to anything punitive to teachers in this republic. And we said no. When you talk of teachers not engaging in any gainful, and you do business yourself, and we know your business, we said no. Matters discipline about teachers must be reviewed in this country. Because Teacher Service Commission interdicts a teacher. The teacher is dismissed. The teacher applies for review of the dismissal. It is the same people who dismissed you who sit down again to listen to your review. Is there anything new that will happen? No. Nothing. When you say that SRC and the TSC will be in charge of matters remuneration in this republic about teachers, where are you placing Kenya National Union of Teachers? Where is the spirit of collective bargaining agreement? We must be on the table to negotiate what teachers will earn in this country. Then we said no. We said no. When you are introducing new staffing norms, and it is there in the draft, what are you trying to say? Explain it first. You know what delocalization did to teachers in this republic. We cannot accept delocalization from the back door. We said no. Last week, early this week, we were in Parliament. And this one, Mheshimiwa Muthoni, this one I have to be very candid. While we were invited to Parliament, we had issues to address. The issue of pensions for teachers. We proposed amendment in the Pensions Act. Even here, you'll agree with me that teachers retire. Some of them die before getting their benefits. At the same time, a teacher who has been dismissed, the Code of Regulation is very clear. The teacher goes home without benefits. Benefits should not be tied to any behavior of any individual. It should be tied to the number of years you work for that profession. That is the position. Then what was escalated, even in the media? And I'm talking to the media. What was most important, you evaded. And you did not capture. Whoever threw you with the weight of talking about what was not very necessary, shame on that person. Shame on that person. I want to say here and now that teachers in this republic shall be promoted, and I'm using the word shall, without looking at what is there in the treasury. We shall talk about payment of arrears later on. Let a teacher be promoted when time for promotion comes.
thank you so much. In the interest of time, nasema pole. If you want much from me, members of the Fourth Estate, I don't want to waste time here. I'm available, I'll talk to you. Ladies and gentlemen, wote ambao wamekuja kuomboleza kwa Bwana Mutulu, tunasema pole, tena pole, pole sana kwa mzee wetu. Asanteni sana. Thank you. Nondu webinda na twekala hiyo tu witnessa with a lot of respect, with a lot of humility. Nino sota not once, not twice. Na nienda jubala tuabika. Member of County Assembly wetu hapa. Karibu kwa heshima. You make your tribute, and from there I will give guidance as I have been guided. Kwa heshima tu na taadhima. Itifaki zote zikiwa zimezingatiwa. Karibu my brother. Thank you. Nendasia Thank you. Nendasia kwa Bishop waitu Bwana Abraham Mulwa na Bishop Walange na mapasta maitu, kwa governor waitu mwendo waitu Madam Wafinya Wandeti, the deputy governor, our own son here Francis Mwangangi, kwa commissioner Mutulu na ndongo isiondela sibaasi anati Kepsha na tongo Yalangi, senators, members of parliament, members of county assembly na viongozi wote. Nenda umuke ngedi sia cheba banze bene ukangedi imu ya ini museo na mabinda onde. Asanti. Kwa sababu ya muda mimi nitakuwa mchache wa maneno na nenda asiambe tui na mwana munene wao konenga na pole musienyo wa Mutulu almost 2 weeks kuma mama Sarah atotia na ito no kie alama nenda onenga na pole mutana wao monde munene kanake tumichao monde munene ni kupei the last respect to our mom na sekana Serah o komete bambe waitu o monde tokuma aseke kamba is my mom ni momotei my mother ni momotei na naambeta mwana na ngimwita mom kwa uno kakuma asia mom na asia pole sana kwa mzee Mutulu. Nini siana sia Mutulu no ndiye indi mondolo tietwe muno ni Mutulu nondo atiwe ni mwendo wake kutenda kunenga encouragement na nondo tezuwe mukristo nituona wena bina mwingi pamoja na siana siaku ni mweyo mesi because you are Christians. Muendelee kukaa kwa msimamo huo. Yetu ni kuwaombea Mola aendelee kuwapa nguvu wakati huu mungumu. Kila kingi na sekana andomaito makatangi ni mukono monde chadhe ni kinene yu monde tuine na siasa sia balo ko sia Katangi ward kana sia yata ni mwe balamuzo wa mbetwe na naona sekana lazima niongee neno moja tu, and I'm happy because Mutulu served as a leader in the NAT, and we have former leaders here and the current leaders. We miss those times when the leaders of NAT, the voice of the leaders of NAT could be heard by the people. When the NAT people would fight for the teachers and also for the common mwananchi. Right now we are talking, we have so many problems. Teachers are oppressed. Our schools are oppressed. For example, na hii sijasikia watu wakiongea, we have a new system of education. We have the junior secondary, the JSS. JSS is not well funded. There is no infrastructure. There are no learning materials. There are no teachers for JSS. And we are not hearing anybody talking about it. Na wazazi wanaleta hiyo mashida yote kwa leaders wale wamechagua. We want to hear your voices about this.
We miss the times of akina Mng'ang'a, when Ng'ang'a can fight for the teachers and for the people. Gharama ya maisha iko juu. Sasa akina Sosioni wetu tulikuwa nakusikia naongea sana, and my party leader said that you are very vocal. Lakini sasa umenyamaza. Niwezi kama maazi hai munuka we mwendo nwegar. Sosioni, we want to hear your voice even if you're in the government. We want to hear you fighting for the teachers. We want infrastructure in the JSS. Tell the president that we want to see things happen. Hatujamuona akifungua barabara mahali, hatujamuona akifungua hospitali, maji. Shida ni kusema tu ati nilipata mashida ya uhuru. Kwani what is he doing to solve the problem? Hakuna nena naende. Right now our governor Madam Wavinya Ndeti next month will be lodging the road from Katangi to Kithimani to Tamak. We want the president to come and lodge Katangi Yekombe Matu aweke lami hapo. Ndio tujue serikali inafanya kazi. Ama namna gani watu wangu? Pauti yemwe? Yes. Those are the things we want to see. Matters development. Gemina nondo nende na omina. Thank you governor, you are doing a good job for our people. Katangi tuisawa haya hata tuisawa. Na nenda kwa Asia. Nduma Katangi tikwete governor kana tikwete. Ya ataniti kwete governor. Yes. Nondo wawe ya museo na eti ukukwati ya wende na uthuko mtuma na uitweka nesa. Chamothia. I think tuyomboleza kindu kila kimaana nuna siyetina nengeni pole. Me, I want to ask for something special. Nondo nisekiuto na kitea kuneka mituki. Nenda ukoli ya motolu ukeba na siaku just for a photo with me. Because this is what I'll remember for my mom Sarah. Kujeni hapa tupigwe picha. Tafadhali. Yes. Naende na minabu yu ningweta my colleagues. Ni waonyeshane. Then tuende na mbele. Bisa imwesi yemo wanga shedi ta ngeti yake uo. The deputy governor, you should be here, please. I need you in this photo, please. Please, please, please. Hizo picha zimetosha. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa kwa fursa hii naenda kuita members of county assembly. Na nitawasema tu majina if you allow me because of time. Bishop, tunaangalia wakati sana. I want to call the members of county assembly, my colleagues. Wakuja hapa waonekane. Na ni jina tu, sisi hatutaharibu wakati sababu tunajuana. Tunajua vile tunafanya kazi. Na hatuko wengi. Mimi ndio wapatia mic kila mtu aseme jina yake na tuketi chini turudishe kipasa sauti kwa MC tumalize. All right. Ndawasema majina. Thank you. Tuko wengi na tunafanya kazi pamoja. Tuweke line mzuri. Tuko wengi katika county assembly ya Machakos na tunafanya kazi pamoja. Na tungekuwa hapa sisi wote tukiwa 60. But kama mjuavyo tuko na public participation inaendelea. Na wengine wako kwa public participation kule Machakos sub county. Na wametutuma rambirambi zao. Ndio loa nikunenga na Paul Sia, our speaker. She was to attend this funeral. But today we are nesa. Na ambea DG nikunenge Paul Sia ke na kwa Mutulu. She told me she's a friend to Peter Mutulu. Naende poleni sana. With me here is my brother, the deputy speaker, elected Kalakala Ward MCA, Stephen Mwande. Tupigie makofi jameni. Next hapa is our minority leader in the assembly. Eta wa mbiliwandawa kanandenge wa Kingoto. Ni wako kuito. Asante sana. Next is my whip wa chama chako nzao Kuma Matungulo nikuwa kuito asante. Next is bulldozer MCA Kithimani Ward, asante sana. Next is Mheshimiwa nominated Mheshimiwa Catherine Che, asante. Next is my neighbor, my friend Mheshimiwa Friend Kiteto Ikombe Ward, asante sana.
Next is Anastasia, nominated by Wiper. Next is my friend, nominated by Chap Chap, Koki Phoebe Asanti, Mheshimiwa Koki. Next is my brother, elected Ndalani Ward MCA, Mheshimiwa Francis Ketaka Asanti. Next is my neighbor also, Wamunyu Ward MCA, Kasanga Asanti. Nominated by PTP, Penina Kuma Wamunyu Asanti. Then we have nominated from Makueni, Joyce. Ya mwisho sasa MC ndio nikae chini. Tulikuwa hapa na party leader wetu Bwana Steven Kalonzo Musyoka, na mnajua si ni watu wa Azimio, na tuko hapa na senator wetu Sifuna, our secretary general wa ODM. Unajua sasa saa nyingine party leader akiwa yeye hataki maneno mengi tuseme, lakini lazima niseme hivi. Sisi tumejipanga kama jamii ya Wakamba, kama Azimio 2027 tunaingia State House. Hiyo message mpeleke kule. Na Sifuna nikutume sababu huko hapa. Baba alikuwa ametuambia kabisa yeye amebaki na risasi moja, na hiyo ilikuwa ya 2022. Lakini sababu hiyo bunduki yake bado iko hata kama risasi iliisha, enda umwambie nipatie hiyo bunduki, niweke risasi yangu ya Kalonzo, tupiatue ile jamaa, tuingie State House, tukomboe watu wetu wa Kenya. Asanteni sana na Mungu mwabiki. Thank you. I want to invite one of us, the former member of parliament for Yatta, Mheshimiwa Charles Kilonzo, ambaye alitufanyia kazi kwa miaka 15 hii. Atatupigia makofi akikuja. Thank you so much, Mheshimiwa, karibu, and you are a good friend to Mutulu. Come and eulogize with the family. Karibu sana. Aya tukethanisie bayo lomwe ni museyo na mabinda onde. God is good and all the time. I'll be brief. I know my brother, the presiding bishop, tulikuwa tunajuana tukiwa vijana. I'm aware about time, but allow us today to use all the time mpaka ile ya mwisho. I've come here today because I've known Mzee Mutulu as a friend. Tulikuwa tunacheza, Mzee Mutulu ulikuwa anasema akona timu ya ODM marafiki zake, akona kanisa marafiki zake, na pia watu wa NAT. Lakini iko kale bengine ya watu wa siasa wengi sana wamekuja hapa, different political parties. Let me give MCA because this is meant for Mzee. Very well. Thank you. I was saying this is from Mzee because I've known Mzee as a young man when I joined politics in 2003. Na tukacheza siasa na Mzee very many years, for 10 years, until he became my financier kisiasa, or until the son came and sorted me out. Nikapumzika na mimi baadaye tukaenda draw. So in the process we became friends with Mzee Mutulu. I remember 10 years ago when your wife was ailing. This Mzee loved the wife very much. But you know, there's no word we can tell you today that will comfort you more than having faith in God. Mimi nimesikia vijana yako yule anaitwa Wambua. Wambua kikamba kiasi ya mwana muku nenethe. Lakini nundu mundinyaguno yetu tuasia mwana muku na musei wake. Wane na nesa muno. Nundu ni mukwiwe, lakini mundu lo kwiwe
ni musee nundu mwendo wake ndebo. So as a family, come and support your father, because your father is going to be a lonely person, but you are many. Mwa support that loneliness is not going to feel it. Na if you are nai tutinda another wenyu, will create more time. Mzee Mutulu, you spoke very well. Umefanya hata tukasikia the relationship between you and your wife. Sitaki kuongea sana, but being a politician, I remember when I heard the death, I called, because I knew how you relate with Baba, I called Raila. Nikamwambia, you know, your friend has lost the wife. Hakunitisha number, tell me, let me talk to him. And he called me back to tell me, mmeongea. I know how you relate with the party. Na umba ito tunene siasa na tutoke ngana. Times are very hard, and the leaders who are here, we are counting on you. Unajua sasa mimi niko mashinane, maisha imekuwa ngumu, and the reason we employ politicians is instead of going for civil war, the politicians do the talking and deal with the government. Huku chini, people are very bitter. Bitterness is cost of living. Bitterness is wrong policies. Ukiambia mtu Katangi alipe pesa na akona duka ya kununua nyumba, wrong priorities. So we are counting on you guys. I like seeing my brother Sivuno on TV, almost breaking the screen of the TV. Hiyo ndio msimamo tunataka tusikie. We like our senator, our MP, munapiga kura the right way. Please put the pressure on the government. Hii serikali atupigiangi kura. We have not voted for government here for almost 20 years because of wrong policies. But we are going to pray for the government because it's still a Kenyan government, so that muamuke, you start making the right decisions. You cannot increase pesa NSSF, munaamuka muna increase NHIF, munakaka munasema munaongeza taxes, tax after tax. You don't build by country by punishing business people, by punishing the common people. It is a funeral for our brother's wife, Mutulu. Mutulu is a politician, so we'll talk the politics which Mutulu would expect us to talk. Au namna gani? Kwa hivyo wale mko kwa viti, tunataka musikie muongee pressure, put pressure on government. I remember when I was in parliament, Nganga here and Sosion, they would call me tunakutana huko Kasarani to fight for their rights. That's what we want. We don't want to go the way of Sudan where two fools are fighting. Ours is a democracy. Sosion, unajua huko Uganda kuna mtu alikuwa appointed, alikuwa upinzani, alikuwa mtu upinzani. Alafu akauliza na watu wa media, I'm about to finish. Wewe mbona siku hizi uongeangi? Akasema unajua in African tradition is bad manners to talk when you are eating. Sosion, I want to remind you, ni mtu wa upinzani, hata kama umepewa kiti, tell the government the truth. Namna gani? Namna hiyo. That's the truth. Our governor will support you. When you go kwa kiti, have our support. This brother of mine, we like him very much. Take care of him. Kwa hayo mengi, Mzee Mutulu and the family, watoto, poleni sana, support your mzee, and God bless you all. Thank you, Mheshimiwa Charles Kilonzo. Allow me, before I call the next speaker, to recognize members of the Fourth Estate wako hapa, na mzee huyu ni rafiki wa wengi. I'm informed saa mwenge yuko nasi hapa na wengine. Tuwapigie makofi ya kuwa appreciate. I want now to ask, wako hapa huyu ndugu. Asante. We even go to their studio kuongea policies za kujenga nchi. Nitauliza kwa heshima, Excellency, Governor wetu, sasa nimwalike Deputy Governor ili atusongeshe haya mambo kufika hapo. Karibu Deputy Governor Francis Mwangangi. Asante. Tumpigie makofi ya ukaribisho tafadhali. Asante. Yangu ni haraka sana. Nimuite our county MP
aka mwitu wa Makumbe. Uka. Karibu. Tumia hii. Thank you. Kwa athukumi mangai, Her Excellency, the Governor Machakos County, senators present, the family of Mr. Mheshimiwa Mutulu, the big family. Chakwa nikuete my heartfelt condolences. Nini sine naiba, wachumwa, and a lot was said. Nanye ndiunga maba, pole, ninaona kweli ya ingipyu. Kwa alate taakomana, my name is Joyce Kamene Kasimbi. De mutuiba, dongo ya kako Machakos County. Kwesela chama cha Wiper. Asante. Nye nienda either ni very brief. Nondo nye nisi undu nieto ni mwana mwewi na no niso mamu diando na mbiyo ketea kwaya na ivetisia kanisa ba no na nino ye ingete nena keswa ili te kanena kesogu ngono mundu eka uakasalu cha akasisia kwa u etikela itwasie o mondi otekete omon na family te yasia toka kuma asia ndongoi ngombao Madam Serah na ndiasio sionde ila sianenwa ba nitwewe it has come out clear behind this successful man there was a woman of strength ulona banga maondo nanye ndiasia ngaino na tunengie aka ko Machakos County. Now that was just an example. Na tato sisi aka na tetueketwe ni our ebo DG ba. Na sisi idionde kithito kila kena madam ba ni chote nacho idionde. All we are asking is support. Tienda positive energy so that we can drive Machakos County to another level. There's nothing we'll talk. Please, let's have positive energy. Ona mwendo correct us with the positive energy that we need. Leaders of the church, we need your prayers. Na muona moka muno no mwese au memaito naite mendete we undu babia. Nyene na ne ground. Nondu ne kekie na kilanda teka no kubuana. Mwene ndi mobine, and we need to put our focus walati kuwete maendeleo na siana situ isome na nondu na mwea ndithi beyond that tena lange mokie na tena ni na ngwenda ita senator okia madhoche tunengei atongoi alame ibelani a time to work na sisi tumerudi bunge. You'll hear more of us. Baimana maunene aba na kuya etekiletie. Tuko hapo na tutasukumana hadi cost of living. Na si ushuru ile inaendelea kupandishwa. Ishukishwe tuangalie mambo iendelee sawa sawa. Nimesikia mheshimiwa mwenzangu who was there before akisema mambo now is an assistant minister. Na mambo iko sawa sawa. My friend, things kwa ground ni tofauti. Let the truth be told. Mambo kwa ground ni tofauti. Hawa walimu unaongelelea, they are the same ones that are sending us housing ni ya nini. Na already tuko na malona tumejipanga na manyumbani sisi mnajua tuna na mambo iko sawa sawa. Why do we need another house to be deducted for what? Let us check on our priorities and all will be well. Karibu sana Senator Machakos County. Je, ukaribisha maseneta wale wengine. Thank you. Eni chuma kila chano iwe chuma kenge. Kwa bishop na mabishop wale wengine wote, mzee Muli na familia,
governor, deputy governor, masenators wale wengine wote. Nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kotuno iye. Ikaini mwitie Senator Eddie, Senator wa Migori, Senator Eddie kuja. Okay, anengane rambi siake na inena. Muyaseo. Ndugu yangu mzee Mutulu, mimi kwa majina naitwa Eddie Gisheru Okechi, na mimi ndiye senator wa Migori County. Bwana Mutulu, ulipoamuka ulisema kwamba ODM ilituma watu wawili, lakini tuko hapa wengi sana. Mimi nilipigiwa na mzee nikiwa Migori, nikaambiwa kwamba kiranja wangu wa ODM Sifuna atakuwa hapa, na ndugu yangu Oduoro Ngwen ambaye ndiye idi wa chama atakuwa hapa, na nikaamuriwa na baba nikuje hapa kwa sababu anakupenda sana. Na najua rambirambi zake zitakuja kwa wao wakubwa wangu, na it is important kwamba the community knows kwamba haukukuwa chairman wa hii constituency peke yake, county peke yake, but you have also served the entire country in NEB ya ODM, National Election Board. Kwa hivyo tunakuthamini, tunakupenda sana, and I want to say my sorry. Losing a partner who you have worked with for long is more than a toothache. And together with your family, we want to say sorry. I am very happy to see that you believe in the Lord from the patience that I've seen in the clergy. My only word for you today is that the Bible says in the book of Psalms 34, verse 18, that God is closest and nearest to those who are broken of spirit. When we all go, we pray that you remain strong in the Lord together with your family. Na nikimalizia, unajua penye nimetoka kule Migori, Muislamu akifa ama familia ya Kiislamu, mtu akifa anazikwa Kiislamu. Mukristo pia akifa anazikwa Kikristo. Mtu wa pombe akifa anazikwa kipombe. Hello? Sasa hapa pia tumekuja kwa sababu familia yako pia ilikuwa katika mrengo wa siasa. Sitatoka nisiposema kitu kwa kisiasa kidogo tu, kwa sababu watu wameongea. The country is in serious pain. And today, because the biggest fraternity that is here is the fraternity of educators, I must address you that our country is going the wrong way. In fact, as a young man, I think I'm the youngest in the Senate now, I'm saddened to see somebody like Mheshimiwa Sosion today praising the government. Somebody has said here that maybe he doesn't talk because he has food in his mouth. You see, even the position that you are holding, Brother Sosion, we have a regime that doesn't believe in rule of law. Your position is illegal. It doesn't exist. I don't know whether you're getting your pay from the payroll or you're getting your pay from State House. And if you look at this government, Sosion, in the teaching fraternity, there is no teachers without students. I'm telling you, in the last regime, capitation for students was at 22,000. Right now, that capitation has reduced to 16,000. I sit in Finance and Budget Committee in the Senate. The same government you're supporting today has reduced the money for education in its current budget for this year that we are fighting today from 689 billion to 666 billion. That means that it has reduced it by around 23 billion. But if you look at State House,
They have given State House 352 billion. One State House. When you look at the money that has been given to Gatuzi, the county governments, it is 391 billion. I mean, how serious can we be as a country when somebody who used to fight for the country like Sosion comes here and tells us to praise the government? It's not possible. It's not possible. And I want to tell you teachers that nyinyi ndio nguzo ya hii jamii. When something is going wrong, I don't want your leader like my brother from Homa Bay, that your ambition is to use the teacher prosperity so that you get to government. That cannot be a dream. Let your ambition be that wherever you are, you will fight for the right of teachers and the right of students in this nation. And as I finish, right now, we are going to the House next week as Senate. MPs of this country failed us on the issue of housing levy. We as senators, as we leave Kitui, I don't know what you are telling, as we leave Machakos, I don't know what you are telling your senator, Mama Kavindu. But myself from Migori, ndugu yangu Sifuna from Nairobi, we have been instructed by our people to stop that housing levy. A stop PIM must stop. A stop must stop. Let me tell you teachers as I finish. If you must insist on housing levy, do it with some of decorum the way Singaporeans do it. Instead of forcing people to buy houses, Mr. President, simply say, I am going to come to Kambani, mtu ambaye akona nyumba ya nyasi, nimpatie 50,000 aongeze kwa nyumba mabati. Mtu ambaye akona nyumba mabati, nimpatie 30,000 aongeze akuwe na nyumba ya simiti. Na kama uko na simiti na mabati, aongeze nyumba yake ikuwe na stima. That is the real housing levy in other adventurous democracies. Not this one ya ukora, ya kunyang'anya watu pesa, alafu nawekea campaign, uje ununo na watu wetu. If anything is going to happen, Ruto will be a one-term president and we know where to look at in 2027. Asanteni sana. Thank you. I want to call Senator Sifuna, SG wa ODM, akuje apeane condolences zake. Asante sana. Asante sana Bishop Mulwa na viongozi wote wa kanisa ambao wako hapa. Familia ya Mzee Mutulu, Your Excellency the Governor, all the leaders who are present, all protocols observed. Nyinyi watu wa Katangi, you are very patient people. Mumekaa hapa kuanzia asubuhi, naona muda umeenda. Bishop Mulwa wakati ambapo Mzee Mutulu alikuwa anaongea alitaja marafiki zake watatu. Tumeketi tumesikiza kanisa, ndio ilikuwa rafiki yake wa kwanza. Tumesikiza wana KNUT, rafiki yake wa pili. Sasa ni wakati wa chama cha ODM, rafiki wake watatu. Naomba ya kwamba nitachukua muda sawa na ule ulichukuliwa na kanisa kwa sababu wana KNUT walienda sana. Bishop, niko hapa na viongozi wengi wa chama cha ODM na sisi tuna nidhamu tofauti sana na nidhamu ambayo imeonyeshwa na wana KNUT hapa. Katika chama cha ODM, Chairman Mutulu atakuambia katibu mkuu akisimama anazungumza kwa niaba ya wengine wote. Nataka niombe viongozi wote wa chama cha ODM ambao tumeambatana nao leo wasimame ili muwaone tu, kisha mimi kama katibu wao nitawakilisha ujumbe wa chama cha ODM. Simameni tu, wasije hata mbele. Hawa ni watu disciplined kabisa. Tuko na viongozi wa ODM kutoka nyanja tofauti. County ya Makueni, naona viongozi wa Makueni, Kitui, Machakos, National Office wakiongozwa na Executive Director wetu anaitwa Mheshimiwa Odoro Ngwen, kiongozi wa vijana Tyson Mutusi, kijana wenu hapa, na naona mpaka chairman wa Nyandarua Dickson ametoka Nyandarua kote mpaka hapa. Tafadhali mketi chini na waheshimu nyinyi wote. Mheshimiwa Mutulu, unapendwa ndani ya chama cha ODM. Unajua ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kisumu. Ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Migori. Huko hakuna maneno. Hapa wako ndani ya mdomo ya simba. Mwaka uliopita ile wakati mwingine governor, tulikuwa na rafiki yetu anajiita Kavaluku hapa. Mnakumbuka Kavaluku?
Kabaluku alikuwa anapeleka watu ya ODM mbio sana hapa. Lakini huyu mheshimiwa Mutulu alikuwa anasimama imara. Yeye anasema chama yake ni nini? ODM. Wakati huu tuko na rafiki zetu wa Wiper hapa. Hata Mutulu akitaka kusimamisha candidate MCA anaambiwa hapana, hii ni Wiper zone. Wacha hiyo, enda pole pole. Na ndio kwa maana unakuta Mutulu anafinyiliwa, lakini yeye anasimama imara ndani ya chama cha ODM. Nataka nikutambue Mutulu specifically ya kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni kiongozi ambao tunaenzi, na kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye alisafiri yuko Ujerumani lakini aliongea na wewe, tunataka tuseme pole sana kwa kumpoteza mke wako. Unaweza kujivunia sana kuwa mwanachama wa ODM. Kuna watu wamesimama hapa mbele, chama imewasaidia, chama ya ODM, lakini hawezi kusema. Watu wa NHIF wamesimama hapa wakaongea. Nilikuwa nafikiria watasema NHIF, wale wafanyikazi wako sasa, ule mtu alitutetea wakati mswada mpya wa SHIF ulikuja kwa Senate, ilikuwa Sifuna, SG wa ODM. Hawajasema. Nimeona hapa George Wesonga ako hapa, nominated MCA wa Busia. Mnasema ni mwalimu wa NAT. Ako nominated kwa chama gani huko kwa Busia County Assembly? ODM. Mheshimiwa Mutulu, huyu jamaa anaitwa Sosion. Wakati alikuwa SG wa chama, walimu wakakuja wakaona baba, wakasema katiba inasema there must be a representative of workers in the National Assembly. Nani alinominate Sosion na kuwa MP? Chama gani? Lakini hawezi sema sahi, kwa sababu vile wamesema hapa, sahi Sosion amekaa chini ya maziwa. Amekaa chini ya ng'ombe ananyonya tu. Yeye mwenyewe amesema hako mahali mzuri, walimu bado wako mahali mbaya. Hii chama Mheshimiwa Mutulu, wewe endelea kushikilia chama, kwa sababu na kuambia kwamba Wakenya wote wanatazamia chama cha ODM kukomboa hii nchi. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa hapa, nimesikia MCA mwingine ananiambia ati Sifuna mkumbushe baba hako sijui risasi, patia sijui nani. We MCA rafiki yangu boss. Last week Sunday tumekuwa na Kalonzo Nairobi, amenipatia waziri wa mambo ya kigeni ya nchi ya Kenya. Nani hupeana wizara? Sasa wewe unatuambia nini bwana? Wewe unatuambia nini? Kama tulikuwa na yeye akasema Sifuna ndiye atakuwa waziri wa mambo ya kigeni chini ya serikali yake, wewe unatuambia mambo gani ingine? Nani anapeana viti kwa serikali? Bwana, msiingilie hivi vitu. Mimi nataka kuambia watu wa Wiper nikiongozwa na governor. Governor, wacha nikuambie siri ya watu wa ODM wakiongozwa na huyu mzee Mutulu. Ile kitu hatupendi kuona ni baba akisukumwa. Mkianza kusukuma baba sisi tunasema hii watu namna gani? Waachana na mzee. Lakini mambo inaenda polepole. Kenya mzima inatarajia kwamba Azimio itakomboa hii nchi. Na nilimwambia Kalonzo ya kwamba shetani asiingilie hapa katikati ati watu wakosana. Ukiona vitu ambavyo inaandikwa kwa magazeti leo hii, wanataka kutusambaratisha. Wanataka waingize fitina ndani ya Azimio. Sijui nani ndio kiongozi, nani atachukua baada ya baba. Mutulu, baba alikupigia simu akiwa Ujerumani. Ilichukua siku 10 kufika. Simu kutoka Ujerumani na simu kutoka hapa Nairobi kufika hapa Ukambani ni the same. Ndege ya kutoka Addis Ababa huko mnasema baba anaenda AU kufika Nairobi ni 2 hours, kama ile tumechukua kwa barabara tukitoka Nairobi mpaka hapa. Mkiitisha maandamano baba atafika mbele yenu kutoka Addis Ababa. Hakuna mahali baba ameenda. Kwa hivyo mimi nataka niombe viongozi wa Azimio. Kenya inatutarajia sisi, inatutegemea sisi. Msije mkakubali hawa ndugu zetu ambao wanaingiza hadithi ndani ya magazeti, ndani ya vyombo vya habari, eti kwamba kuna misukosuko ndani ya ODM. Hakuna msukosuko. Mimi na Kalonzo tuliongea, nikamwambia Kalonzo, wewe kaa tu hapa nyuma ya baba. Sisi watu ya ODM tunachukuanga instructions from only one center. Baba akisema left, tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Kaa tu hapo nyuma, mambo itakuwa mzuri. Angekuwa hapa angewaambia Sifuna aliwaambia. Mnanielewa nyinyi watu? Tunaelewana watu ya Machakos Masaku, tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka nimalize kwa kusema mambo mawili. 2027 watu hawatatafuta ule mtu wako na pesa. Uchaguzi ya 2027 si ya ule mtu mwenye ni mjanja. Nasikia wanatutisha, wanatuambia nyie hamna pesa, hamjui kujipanga. Hii Ruto ni mjanja. 2027 wa Kenya wanatafuta mtu ambaye anajua kazi. Huyu mjanja kazi imemshinda, na hiyo pesa yake kazi imemshinda. Wakenya wanalia, wanaumia. Sosion pekee ndiye yako sawa.
Wakenya wanaumia, wanasema tunatafuta uongozi. 2027 hatutafuti mtu ambaye ako na akili mingi, tunatafuta mtu ambaye anajua nini kazi. Mimi nawaambia, na nilisema Homa Bay, Ruto is going to be a one-term president, because Wakenya kila mahali wanatuambia ile uchungu wako nayo, wana Azimio, msijaribu kuextend hata na siku moja. Msijaribu kuextend hata na siku moja. Na waambia Ruto is going to be a one-term president. So Sion, enda umwambie nimesema. Wewe ulikuwa mtu yangu wa ODM, nilikuingiza kwa bunge. Sasa nakutuma pia uwaambie Ruto kwa heri. Amalize aende. Tunataka watu ambao wana uongozi roho safi, mtu ambaye ana utu, anaweza kusikia kilio cha wananchi. Si wananchi wanalia, wewe unafinya zaidi. Wanasema wapende wasipende. Haiwezekani. Kwa hivyo tunataka mkae ngangari. Wana ODM, wana Wiper, tusizozane. Tafadhali, tukae pamoja, tukomboe hii nchi kutoka kwa watu kama Sosion na rafiki zake. Governor, nataka nimalize governor, nikutume kwa governors wenzako. Sisi ambao tumechaguliwa kama maseneta ndani ya ODM, ndani ya Azimio, we are not the problem with devolution. Chairperson wako Mheshimiwa Waiguru alikuja Senate juzi, wanalia pamoja na magavana wengine, hata niliona Sakaja huko, wanataka 450 million shillings. The billion for devolution. The problem is not us. Tell Waiguru to speak to her senator. Kwa sababu senator wako huyu Kavindu, last time wakati ambapo CRA ilipropose ya kwamba counties zipewe 407 billion, Kavindu alipigia 407 billion. Senator wa Waiguru alisema yeye anatosheka na 395. Mimi kama Sifuna nilipiga 407. Saa hii wewe ukiniambia unataka 450 kwa ajili ya watu wa Machakos, you can trust Sifuna will vote for 450. Waache kutusumbua kukuja huko Senate kulialia, waongee na senators wao wa UDA, senators wa Kenya Kwanza, ndio waliangusha ugatuzi. So Waiguru is wasting time coming to talk to the converted. Sifuna does not need to be convinced that counties need money. He needs to convince the senator for Kirinyaga awachane na sisi. Kwa hayo mengi, na washukuru sana kwa kunisikiza. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama mahali pema peponi. Thank you. Basi nimepeana rambi zangu kwa Bwana Mutulu na familia. Hakika wewe tu ndio unasikia pahali umeguzwa na kuondoka kwa mama. Lakini nakwambia Yesu ni rafiki wa karibu kuliko ndugu na kuliko mke. Kwa hivyo mkaribie Yesu zaidi, naye atakuwa karibu sana na wewe. Na familia wametuahidi ya kwamba watasimama na wewe. So we really thank the family, because we are sure what you've said, and because you love your dad, because you loved your mom also, you're going to stand with your mom. I want to speak to the NAT and TSC. Kidogo tu. I sit in the Committee of Education at the Senate. And I know the retired teachers, since 2012, hawajapata benefits zao, most of them. I want to hear you defending and fighting for them. TSC, schools are understaffed. And we have so many teachers out here who are looking for jobs. Kindly recommend, we are also fighting for them to be employed, so that we can have enough teachers in our schools. And we want to hear this coming out. Bwana Sisoni, tafadhali, this was part of your docket. And right now where you sit, you should push the agendas of the teachers and the agendas of the schools. We want to hear your voice. Please. You know, being in the government does not mean that even if they are doing anything wrong, you should be quiet. You should guide and lead and direct. Sindio? Ama munasemaje? Sindio hiyo tu? I want to talk of a school here in Machakos called Eyani.
Kiva HI Primary School. That school has 9 classes studying in one single class. All 9 of them, 9 classes in one class. And I want to say, yesterday I did a motion, a statement at the Senate to call the CS of education to come and answer why we don't have classes for those students. And we have only 3 teachers teaching. TSC tafadhali. 3 teachers teaching 9 classes. We want to hear you talking. And we want to see you delivering what you are supposed to be doing. There are so many people who are waiting, who are requesting to be employed as teachers, and they are out here. We want to see them employed, and this shortage of teachers should end there. Bwana asifiwe. About the government of Kenya, I want to speak also to the Ministry of Education and Treasury. Zile pesa ambazo zinatakikana kutoka kwa serikali kwenda kwa universities aziendi. Zinaenda wapi hizi pesa? And particularly Scott Theological College, which has been closed down for lack of finances. And the government owes Scott more than 300 million. We demand for that money. We want that money transferred immediately so that our students can come back to school. Na si Scott Theological University peke yake, all the universities across the country are crying because government is not transferring the money that is supposed to be transferred to the universities. Na si universities tu peke yake, hata shule zile zingine. Hizi pesa zote na taxes ambazo tunakatwa zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Ati mnasema punda amechoka. Si museme kwa sauti kama mnasema punda amechoka. Punda amechoka. Kodi zote ambazo tunaongezewa, sisi kama maseneta wa Azimio tunakataa. Hata hiyo motion ya housing tunaenda kuangusha. Because the majority can have their way, the minority can have their say. We'll continue speaking. Asanteni sana. Wacha niite DG aendelee hapo. Na kidogo tu nataka kuguzia hapa. Kuna shida iko hapa Ukambani, na hiyo wacheni niongee tu kwa Kikamba. Tiwa pedhi na wiba Ukamba wa maembe na masungwa na sindu sietwa avocado. Masungwa maitu na maembe maitu andu meokama kawana silingi 3, silingi 5 maka ikwethu sianamo. Nimwe wiendi tangaza redioni na isi ya mundu loko kama saa kukudhoa maembe embwende udhoa na silingi 20 kilo enuke. Na ini mumande Yesu oko wa maembe netie kambu nilibai kwetu VAT neta director na mukulia weta wena kambu ni Masaku. How is Machakos benefiting from your company? Na angulia uendata na mwene ndoka kuwe masungwa no ikuwa na kilo kimwe silingi 20 ilo dho ya alama kwete haba kuma miundani no kuye tweyo na manda ino kuendea na ukua embwa we na maembe ndukate nimeisi wa nyumba kwaku. Santeni sa mwenge ndia zanutangasie watangasa nesa maikate undu matailota. Thank you. Na lama asiaga na tuithukumai tuko ngangari. Na sisi si wanawake. Biblia inaniambia nisiweke uume wangu chini. Na hiyo ni Biblia na Mungu anasema hivyo. Na ninaheshimu wanaume wote. Ndio maana nasema mudhama apatiwe heshima na kila mtu asidharauliwe. Tunawaheshimu, lakini pia tupatieni space tuweze kufanya kazi. Watu wanataka nianze kupigana na governor. Governor amekaa kwa kiti ni mwaka moja. Hata miaka 2 haijaisha. Mpatieni muda afanye kazi. Na akishindwa na kazi nitawaambia. Na mimi nataka kutangaza hapa wazi hadharani. Wanaume ambao mnasema nilienda kulala. Mimi nimetoka Amerika juzi kupigania watu wa bomb blast. Na ninafanya kazi ile ambao mliniita kufanya.
Na mimi kama mnataka nianze vita, sitapigana na vita na gavana. Gavana nikiona mahali iko shida, ninamueleza hapa iko shida, na wakati atanishinda mtasikia sauti ya kabindu. Kana Bishop Twaile ambia ukita. Twaile kukita Bishop. Muinenge loza ni mutuange. Muinenge ni mwambata. Nende muinenge loza ni mutuange. Ni mwambata. Basi yeye asume onena makilie 2027 twiko. Tisa sawa. Twichao na tukasilirwa ninywe na tionyo mutana sana ume. Mukatutana nyamo. Kwa mboni ina kwa kwa mbwa mukatutana nyamo. Asante. Our presiding bishop and the church, mtanisame, in the next few minutes I'm done. I'm just going to call the Excellency after just showing officials who are here. The county government officials, tafadhali simameni. Wale mko hapa. Ministers and chief officers, nawaomba tafadhali simameni. Save for the two gentlemen, the rest are members of cabinet. Hii ni chief officer education, chief officer ya barabara. Kuna waziri wa devolution, Joyce Mwikali. Kuna waziri wetu wa trade, Sharon Mutua. Na kuna wa county attorney, James Kadhiri Musango. Na kuna baba askofu Joel Zomo ambaye ni waziri wetu wa kilimo. Asante. Ako wapi? Oh. Nawe kwa nini? Aya kuna mwenyekiti wa Machakos County Public Service Board, Mheshimiwa Albanas Mutisia. Asante. Aya, saa ingine nasahau kama we ni kuna gatekeeper wa governor, chief officer in the office of the governor. We keti chini. Then kuna sorry, director wa elimu pale ambaye ametoka hapa Yatta, nafikiri ndio. Asante. Sorry. Kupet na Kesha, tafadhali ikiwa mko hapa tafadhali nisimameni. Just to recognize you. Kupet, members of Kupet na Kesha. Asanteni sana, we highly appreciate you. Then kuna serikali yetu kuu, national government officials, chiefs, our SCC. Yes, nimewaona pale our chiefs. Asanteni sana, in the interest of time. Your Excellency, allow me to say just one word. Actually two. One is to commend you. Were it not for your personal involvement, personal leadership, kama mwenyekiti wetu wa haya mambo, hata mzee ametuambia kwa mkutano wetu, ametuambia na atakueleza privately, atungekuwa hapa ikiwa the way it is. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Hiyo ni kutoka kwa familia, but I'm sure mzee before you leave here atakueleza. Asante. I think you have done really well. Kinduke ba Katangi ke mrembo we. Anibo mwe utongo iti mchezo. Mwana utongo iti mchezo. Hii kukaba taeka mwana wandinde ba yake kiabiti na kona deputy wake ndege wa hivyo tu maono mailio. Now, nilikuwa nimesema nimeona mtu anafanya kelele hapa anaitwa Saa Mwenge. Anyamaza kidogo. Now, to our Senate, if there is any time I will ever thank you is now. The way three of you have spoken, Mungu awajalie kwa hiyo barabara. Reason being, when we meant a major change as a country in 2002 and brought in President Kibaki, there is something he did which led to the constitution that we are enjoying today. What did he do?
He introduced development funds at the constituency level. CDF, Women Fund, maneno ya stima, yote hiyo ilikuja wakati wa Kibaki at constituency level. Now, post 2010 constitution, serikali za ugatuzi zimekuja. For the first time, the proposal that we have ya inji, tunaambiwa wako na 4.2 trillion Kenya shillings. Lakini ukikuja kwa devolution, wamereduce hata ile tulikuwa hawa magavana wandozi wetu, ile walikuwa wamepewa last year, wamereduce. Sasa tunaambiwa inatoka almost 400 billion, ati wanaleta almost 391 billion. Against 4.2 trillion budget. Sasa, what it means, my own interpretation, and I think, senators, you will correct me, I think Kenya Kwanza is a threat to devolution and development in this country. Anyone thinking of reducing monies going to devolution, zile zinaenda kwa mwananchi, huyo ni adui wa taifa na wananchi wa Kenya. Hiyo bottom up ni gani? Na tunapokonywa kuna bottom up. So in this case, wananchi wetu, as Kenyans, let's mark the members of National Assembly who are voting for that kind of an agenda. And we'll deal with them when it comes to, in fact, we should not even allow them to speak to us. Waende na huko wakakukulie na huko Nairobi. Because wakati fedha ya devolution inakuwa reduced, maji mtatoa wapi? Hizi barabara za huko kijiji, huyu gavana atawatolea wapi? Pesa ya hospitali, mtaendelea kulia ina ndawa, gavana anakuja hapa analia, although she is trying hapa. You know? Tafadhali, the only thing that can bring revolution in this country should be every Kenyan should fight for strengthening devolution. That is the only way tutasaidika kama wananchi wa Kenya. We fight for the resources from the center, siende huko chini. Your Excellency, sikuwa nataka kuongea, nilikuwa nimeomba ruhusa nikuite. Allow me, na unisamee, kesho usikate my airtime, kwa sababu nimefanya kelele. Allow me humbly to invite you to speak to us. And before Governor comes, I want to apologize on our behalf. Today we have a constitutionally required program that is ongoing. Na tumekuwa tukiendelea nayo throughout this week. She had to go, attend to it, na ameiacha hata ikiendelea. Na kesho throughout the weekend, from this funeral, na mjoin tuendelee na hiyo exercise. So that is the reason amefika hapa akiwa amechelewa, na alikuwa ameongea na mzee, alikuwa amenieleza. So Your Excellency, for that effort, hata naona umekaa kuchoka, we karibu tuongeleshe. Sorry, kuna spouses ya waheshimiwa wetu ambao wako hapa. Tafadhali naomba msimame. Kuonekana tu. They are here, they are colleagues to my wife. Hata ananiambia karibu tukienda nyumbani nichapwe makofi. Siku hizi wanawake tough. Ndio hao. Huyu ni Madamu Association. Huyu mwingine ni spouse ya Matungulu, Member of Parliament, wa government spokesman Mwaura, and the last one ni Kawaya wa Mwala. Asante. Sorry, Your Excellency. Cha kutumaini sina, la damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake,
sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. To our presiding bishop of the AIC Church, all the clergy present, to the family of mzee wetu baba yetu Mutulu, the Nat fraternity, Kesha, the teacher fraternity present here, my deputy governor, the county government of Machakos present here, our esteemed senators. We love you so much because we know you fight for us. These are the senators that fight for devolution. We respect you. Continue working and fighting for devolution. To also our women rep, Mama County, Joyce Kameneka Simbi, members of County Assembly present here, led by the Deputy Speaker, wale wengine tumewaacha kwa public participation, tulikubaliana tu, wengine wakuja na wengine waendelee na kazi. Na watu wetu wa Kenya, hapa ni wa Kenya, sio watu wa Machakos peke yao. Amjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mzee Mutulu, we were here last week. Mama alipotuacha, tukaongea na wewe na tukakupatia rambirambi zetu. Tukakwambia pia, be strong. Hii mambo sio yako peke yako, na tukakwambia tumefanya kazi. Na sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, we were able to deliver for you because you are our dad. I remember when I was campaigning, you have supported me since 2013. When I was campaigning, nilikuwa naishiwa na pesa. Sio nyinyi tu mlikula pesa yake. Kuna wakati nilikuja Yatta nikaishiwa na pesa. Nikampigia simu. He drove where I was and he brought me money. Yeye ni baba wa kila mtu. I want to thank you so much. And God will continue blessing you and your family. It is not easy to lose a partner. Yule hajawachwa hajui. They will never understand. As you know, I lost my beloved husband in 2016. Me, I was younger. Unajua ukiacha ukiwa mdogo, unafikiria mambo mingi sana. Nilifikiria mambo mingi sana, hata nikakasirika na Mungu. Nikamuuliza, why did you have to do this to me? Why do you have to take my husband? Lakini na yeye, you know I lost my husband to colon cancer. And I asked him, why? You know what he told me? I just opened the Bible and I was taken to Ezekiel. Was it Ezekiel or Jeremiah? If I remember, my presiding bishop utanisamea. That mwenye nyungu, mumba wa nyungu, does the pot ask the potter how it is being made? Jua mimi ni Mungu mwenye, you know, I'm the God of the owner of everything in this universe. Akanijibu nikanyamaza. 2 days nikaamushwa nikaambiwa soma Isaiah 52 na 54. Nikasoma 52 nikalala mimi. You know, I was tired. Nikalala. Nikaamushwa tena nikaambiwa I told you to read. Nikaamka nikasoma Isaiah 54. Just know from today, widow does not, me and I believe this, widow is not just a widow. You understand? Kwa sababu wengine wanasema widow ni mwanamke. Yeye mahali mama alikuwa amesimama, baba. Me, I believe God will stand there for you and God will show you the way. Just believe in Christ. Atakusimamia. When you feel lonely, when you remember her, just tell God, please rest my friend's soul in eternal peace. Usianze kujiuliza maswali. But that is how I overcame it. Nikimkumbuka nasema, please God rest Baba Charlie's soul in peace. Ukimkumbuka unasema, Mungu please rest my dear wife's soul in peace. Na utakuwa na amani mingi sana. Now
Yesu atakupatia. God will give you peace that surpasses any human understanding. Kwa hivyo mzee nakwambia chukua nguvu, jua wewe ni baba na mama sasa. There is no hapo hakuna ujue manya yuna nue nyinya na nue the wasiana hivi na musione waku na we musi waku ondo mamio neka ondo mamio na meta akanena aka umiokumu ulawa mama nangi tu embosi na ngingo kwa kila mutwe tiwo. And I've seen mama respected that a lot. She allowed you to be because you are the leader of the home. Yeah, she has gone now you have to be there ngingo na mutwe uku anisio on there na kenga inoku utongo esi adadi. For the children, it's not easy losing a parent. Be strong. When you want to cry, lock yourself in your room, cry. Don't cry in front of your children. Because if you cry in front of your children, you'll also make them get depressed. Mimi nilikuwa najifungia na ninalia kabisa, msione ati governor aliangi. I used to, because you have to take it out of your system. Lazima hiyo utoe kwa system yako. When you want to cry, cry. It is well. Ingine nawakumbusha, mjue sasa mumebaki na mtoto mmoja. Yes, you have your children, you have your spouses, but you have been left with this child. Mzee sasa ni yeye mtoto wenu. Mchunge mzee vizuri. Msimuache hapa akuwe lonely peke yake. Every other weekend mnakimbia hapa, mnakuja kumuona, mnamsalimia, mnamletea wajukuu, wanamchekesha. You understand? I saw my father live up to 105. When I lost my mom, I think it was, my dad was close to 90. But because of keeping him going, bringing the grandchildren, going around with him, he died at 105. So, mukona kazi. Nitagwa na ba mwina wea. Mwina wea oso wea dadi. Musowe ye kale miaka mingi. Nondo bado wea wake wa mamino dhelile. Wa dadi ndo na dhela. Wea wa umuta. Na umuta biondo mwaile kuikala. Na nini se, oyo is a respected man in this country. Commissioner is known all over this country. And he's not only your father, but he's a father to many. And because as we are not close, you know, mutu kwa atea, ijeteka kwa atea balaku ito, na nyumutu kwa atea na mbwe chao estable. Mimi sina mengi ya kusema. Our church, we want to thank you so much. When we are happy, you're with us. When you're crying, you're with us. And what you are leo matungi ya omnini mubea na tima boya nundo na momi na family si achao sio na mena misiyo timo kutuboya tutu idioka ona itu tima boya. Let us learn to pray for the clergy because they also need our prayers. So we want to thank you so much for being there for us. Mimi sitaki kuongea maneno mingi ya siasa. Maisha imepanda, mimi niko huku mashinani. Life has become so hard. Mimi ninaona hata ile pesa tumepatiwa, I don't know tutasurvive aje next year. I don't know how we are going to survive from June. Pesa zetu zimeenda chini. Na ni kweli Senator Sifuna amesema hapa. Sasa watu waache kuwaambia. Mimi nimeongea na seneta wangu. Na seneta wangu tumekubaliana asipitishe. Hao wengine waache kufanya ile cosmetic. Ni cosmetic hiyo. Kila mtu aende aongee na seneta wake. Wakikataa kuongea na seneta wao, wasiblame nini? Let them not blame anybody. Because number one, the senator, you're there to protect devolution. Na wewe kama unaenda kupiga kura devolution inyanyaswe hata wale watu wa huko, next time they should just let them go because they do not have the interest of the people at heart. Na mimi nitamwambia tunakutana Homa Bay kwa Wanga. Nitawaambia nyinyi go and lobby your senators because as we have lobbied our senators. Mheshimiwa Kavindusi tumekubaliana. Dunene wetu tiyewe nie. Tunaelewana? Kila mtu aende a lobby senator wake. And let me tell you, we normally do that as governors, musidanganywe na mtu.
Si ndio Sifuna? Si mnajua hivyo? Yeah, mambo ikiwa ngumu kila mtu anaongea anaongea na seneta wake. Kila mtu aongea na seneta wake ndio watu wetu waweze kusaidika. Kile kingine sisi kama jamii ya Wakamba and all the leaders, we are supporting Baba for the chair of African Union. Na sisi hatutaki kusikia mambo ingine. Kenya imesema ina support Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kukuwa chairman. So we are asking, is the president, Mheshimiwa Rais Ruto, go full throttle kuhakikisha Raila amepata kiti ya nini? Ya African Union. Na sisi watu huku, kila mtu ako na marafiki. Msifikiria hata sisi huko nje hakuna watu. Sisi tuko na no, na Nigeria ndio nigwo. Tunaelewana? Watu wako na network bwana. Kila mtu avuruta network ya ndio baba aweze kufanya nini? Kana kwa mumbu dhazia kwa mwana tani sio bama sako. Si ni sawa? And then mumesikia, mumeona Mheshimiwa Sifuna senator amesema hapa walikuwa na Kalonzo Nairobi. Wameongea, ameambiwa yeye ni Minister wa Foreign Affairs. Ni chao kingi tu kwenda indi. Si ndo yebangie. Si ndo yebangie kwa umba ito. Let us walk the journey with them, and we know by the grace of God we will get where we are supposed to get. Maneno ingine nimeongea maneno ya overtaxing. Even me, number one, kama Machakos, I cannot hata kufikiria kuongezea watu taxes. Nikiwaongezea watakufa. I'll be barring every day, not even every weekend. We can no ikulu huku down, mwaga vitu huku chini, watu wapate, watu watulie. Because if people don't have one, Sosion is my friend and my very good friend. Seriously, we just need to tell the president the truth. The ground is not good. The ground is not good. Tumuelezee tu, awachilie vitu. Imagine kama huku chini kumenyamaza, dunia imefanya nini? Imetulia. But kama huku chini mambo ni, you know, it is not good for everybody. So tafadhali enda umwambie tu vizuri, waangalie maneno ya watu, ndio hii shida mingi iishe katika Kenya. Nikimalizia, walimu, you know me, I'm your supporter. Mnajua hivyo. Ni kweli ama si kweli? And you know, SG, they command me. They don't even know I'm the governor of Machakos. They tell me, we want you here, come now. Si mkinita mimi nakujaga. But they are my friends. We work together. I've got ministers and chief officers in my cabinet who are teachers because we walked the journey together. In fact, I think I have more than 4 or 5 of them in my government. Kwa hivyo walimu, sisi tutafanya kazi pamoja na muangalie hiyo maneno mumeambiwa. Na nikimalizia, Bishop, please, tuombee Kenya, tuombee sisi. Mungu atuangalie na macho ya huruma. Kwa sababu maisha yamekuwa ngumu. Kama tungevuna mahindi, na hiyo mahindi ni ile niliwapatia mbegu. Kama singewapatia mbegu na hata ndengu, sijui tungekuwa wapi. Na yeye Mungu ni Mungu. Hata nilikuwa nafikiria nacheka peke yangu tu. Nikamaliza kutengeneza dams hivyo, maji ikaingia ikajaa kwa dams. Mvua ikanyesha, chakula ikamea. Ithiete thaithanga iwe thayo. Tuithaithanga isi amebwana no. Na itese tandu mama sako nitukwendea na kukila. Mutuboye tingwe tena muwo tuthukume masako we na muwo. Devolution we wa miaka 10, devolution yambisie miaka 10 na makosa onde alama miaka 10 meke iwe wabinya na mwaka weba. Koni na magic.
Nyetio nitatie bala nitonye. Doing 568 projects in 1 year is not a joke. And you know what I say? I thank God because I'm answerable to him, not human beings. The only person who can clap for me and I feel happy and pat my back is my God. So asante sana. Nina nena muno Bishop Ndokanzo meta mina. You know he's my friend also. So thank you so much. Okay. Na tuna chairman witoa waipa ilobi. Roy, chairman wa waipa eba. Na nimukulia kuni kwa wende. Kuni kwao. Kuti kwa Kalonzo. Watu wa waipa. So sioni, hapa ni waipa. Tunaelewana? Sasa wewe ndio unapata kichapo leo. Lakini we love you. You are our friend. You know that. Sisi hatuna ubaya. Wewe ni rafiki yetu. Lakini hapa ni zoni ya Wiper na Azimio. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Can I later, Bishop? Bishop, ndio sasa we are working. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. We will only forgive you for the time that you have taken in our church service. Bwana Yesu asifiwe. Normally the service I lead, hakuna speakers wanaongea kwa ibada. Na hiyo ndio sheria ya kanisa letu la AIC. But today mumeongea kwa sababu wageni ni wengi na tukanyamaza. But next time it will not be the case. I want to put it right. Ibada ya kanisa la Africa Inland Church inaongea tu watu watatu. Na tunasema kama wewe una nguvu za kutosha, tuite pale nje kwa mkutano tuongee. But today, because this was extraordinary service, na kwa heshima ya Mutulu no uwe wambe neti kilandu manena ibada itoni watatu tu na kwisha, maana ni ibada. Na wewe ninaweza sema you are either a unique person or you have a very big heart. Maana tumenyamaza na mkaongea kwa ibada na mnajua haiwezekani.